अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक बहन सवाल करती है कि कुरान में ऐसी आयत है जो कि मनसूख हो गए और इनका आपस में तहारुस है, जिससे ये साबित होता है कि कुरान में जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि इसमें नासिख इसमें आयतें ख़त्म भी हुई, दोबारा भी आई, तो ये किस तरह आखिरी किताब हो गई। इस वीडियो को आप पूरी देखें और इसका जवाब भी सुनिए डॉक्टर जाकिर नाइक से। I've got a question from a non-Muslim sister. She's asking, a number of verses in the Quran are cancelled out by others. Can these not be viewed as inconsistencies or contradictions? For example, chapter 4, verse 15 abrogated by chapter 24, verse 2. Sister asked the question, the non-Muslim sister, that there are some verses of the Quran which are abrogating or contradicting. It's cancelled. So does it mean that, how can there be a contradiction? If you read the Quran, there are no two verses in the Quran which contradict. I challenge anyone to point out any two verses in the Quran which contradict. Allah says clearly in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 82, Allah says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. Now, in the Muslim Ummah, I'm aware, there is a concept of abrogation, theory of abrogation, known as Mansookh and Naskh, based on the verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2, verse number 106, and Surah Nahl chapter number 16, verse number 101, which says that Allah subhanahu wa ta'ala does not cause any of his ayat, any of his signs to be forgotten. He substitutes it with something better or similar. Now, based on this verse, there are many scholars who have propounded the theory of abrogation, Naskh and Mansookh. People will say, what is Dr. Zakir Naik talking about now? That no verse will contradict. The Quran says the verse will not contradict. It will not contradict. Any scholar says anything, I am not bothered. Allah is the highest, number one. Now, if you read the verse of the Quran, you can analyze the verse of the Quran in two ways. One way is that the ayahs talking in the Quran are referring to the earlier scriptures. Maybe Torah, maybe Injil. So Allah says, I do not cause any of the ayahs, the signs of Allah, the previous verses of the previous revelations, to be forgotten, but substitute it with something better or similar. Something better and similar is the Quran. Now, if you agree that the ayat mentioned in the verse is ayat of the Quran, then too I have an answer. It means that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed one verse of the Quran, what was relevant for that time, and after that he revealed another verse, but that verse is not contradicting, it is giving more information. And the two verses given by the sister of Surah Nisa chapter 4 verse 15 and Surah Nur chapter number 24 verse number 2, though she hasn't mentioned the translation, and by Allah's grace I know the translation of these verses, not that I'm Hafizul Quran. This is all training. It's not Hafizul Quran. It is practice that I know what questions are going to come to me, so we know the verses, mashallah. It's very easy, it's not difficult. You tell the verses, and even our children, mashallah, do the same. Alhamdulillah. Surah Nisa chapter number 4, verse number 15 says that if anyone is caught in fornication, if any woman is caught in fornication, then keep her in custody in house arrest like. Seclude her until she dies or Allah ordains something else. And then Surah Nur chapter number 24, verse number 2 says that as for the fornicator, person who commits fornication, give them punishment of 100 lashes. Now people will think, is there a contradiction? If the first Quranic verse of Surah Nisa chapter 4 15 said that put the woman in house arrest and a full stop, then Surah Nur of 100 lashes would contradict. It says that keep them in house until they die or until Allah gives something else. Now for this, Allah has given two options. In the Quran, for a fornicator, there's 100 lashes. And in the hadith of Sahih Bukhari, for an adulterer, the punishment is thrown into death. So this verse of the Quran does say that Allah will give some other punishment later on. If that part wasn't there, there would have been a contradiction. So there's no contradiction. It says that this punishment is temporary. Later on, Allah will reveal something else. Similarly, there are scholars who have written that there are 1,000 verses contradicting. Some scholars then came to 500. Suyuti, I think, came down to 22. Another scholar came down to 5. I have verified those 22 and 5 also. I have answered those also, alhamdulillah. And one of them is this. What we realize in Mansookh and Naskh, what happens? That Allah
in some prohibitions, he has brought in stages. And the best example I give is of alcohol. The first verse to be revealed regarding alcohol is Surah Baqarah chapter 2 verse 219, where Allah says, in intoxicants, there is loss as well as profit. The loss is more than profit. This verse of the Quran does not prohibit alcohol. It only says, in intoxicants, there is loss and profit. The loss is more than profit. The next verse to be revealed of prohibition was Surah Nisa chapter 4 verse 43, which says that do not pray with your mind befogged. When you're intoxicated, do not pray. That means it's a higher degree now. Previously, it did not say it was haram. It only gave you guidance. In intoxicants, there is loss and profit. Loss is more than profit. Next verse says, do not pray with your mind befogged. When you're intoxicated, you can't pray. Now, since a Muslim has to pray 5 times a day, indirectly, he can't have intoxicants the full day. In night, option is there. Not it saying you should have. The final prohibition came in Surah Ma'idah, chapter 5, verse 90, which says, Ya ayyuhalladhina amanu, oh you believe, innamal khamru wal maisuru, most certainly intoxicants and gambling, wal anzabu wal azlamu, dedication of stones, divination of arrows, rijsum min amali shaitan. These are Satan's handiwork. Fashtanibu lalakum tuflihun. Abstain from this handiwork that you may prosper. Here, the final prohibition came. Now, when this verse was revealed, barrels of alcohol, intoxicants thrown on the streets of Madinah, never to be filled again. Then the final haram came. Now, if you analyze, many people say that the last verse of Surah Ma'idah, chapter 5, verse 90, has overruled Surah Baqarah, chapter 2, verse 219. It's contradicting. It's not contradicting. It is giving more information. The first verse only told you there is loss and profit. Loss is more. Even today, the verse is applicable. That verse is even correct today. Even in intoxicants today, there is loss and profit. We as medical doctors know there is profit. But the loss is more than profit. The next verse says, don't pray when you're intoxicated. Even today that is applicable. Today you cannot pray when you're intoxicated. But the last final prohibition doesn't contradict, it encompasses. For example, I say that I live in UK. Fine. Then next day I say, I live in London. Third day I say, I live in Harrow. Now, moment I say Harrow, London and UK is understood. But my first answer, I live in UK, was a general answer. Then more specific, I live in London. When I say I live in Harrow, it is more specific. It's not contradicting my first answer. So the last prohibition that the alcohol is prohibited is not contradicting that in intoxicants there is loss and profit. It is yet there. It's not contradicting Surah Nisa chapter 4 verse 43 that you cannot pray when your mind is befogged, when you're intoxicated. So this means there is more information. The last verse of the Quran, if you follow that, the earlier two is automatically followed. It's understood. So therefore, according to me, and according to Allah subhanahu wa ta'ala, there is not a single contradiction in the Quran. If there were any contradiction, this book cannot be the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So I disagree with anyone. Let him be the greatest scholar in the world. And I've challenged anyone, whether Muslim or non-Muslim, to point out a single contradiction in the Quran. They will never do it and never will be able to do it. खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। देखो, कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है। कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं और जितने भी मुश्किलात से आप गुज़रते हैं, उन सब का हल आपके कुरान में मौजूद है। कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है जो कि एक मुदल्लिल किताब और फसाहत और बलागत से बड़ी किताब वो कुरान मजीद है। आप आसमानी किताबें जब पहले नाजिल हुई तो तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सही हालत में और ओरिजिनल हालत में तौरात मौजूद है या ज़बूर मौजूद है या इंजील मौजूद है। ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा और ना ही कभी सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसमें तखरीबें कर डाली, अपने आप की तरफ से जो है ना वो लिखे गए, अपने आप की तरफ से इजाफ़ा किए गए ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। जबकि कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है कि इसके बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी सुन पाओगे कि कुरान बदल गया या कुरान तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ले ले और जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला कबूल करे, तो फिर कोई और कौन है
جو کہ اس قرآن میں تبدیلی کر سکے۔ دوسری بات، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ معجزے دی، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کا ہے۔ جتنے بھی پچھلے انبیاء کرام گزرے ان کو جتنے بھی معجزے ملے وہ سب کے سب جب انبیاء چلے گئے تو وہ معجزے چلے گئے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ جب دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ان کا معجزہ آج بھی صحیح سلامت ہے۔ 1400 سال سے یہی قرآن جو ہے نا چلا آ رہا ہے، یہی مضامین چلے آ رہے ہیں، حافظ قرآنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن لاکھوں بچے، کروڑوں بچے جو ہے نا قرآن کا حفظ کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب، مختصر سی کتاب جو کہ ایک کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے لے کے انسان کا لکھا ہوا ہو، اس کو بمشکل کوئی یاد نہیں رکھتا، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے، لیکن قرآن عظیم الشان کی کتاب جتنے حفاظ دیکھتے ہیں ان میں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان سے نہیں بھولتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ایسی قرآن میں سے غلطی نکالنا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کم عقلی کی بات ہے۔ جس طرح یہ لڑکی سوال کرتی ہے کہ قرآن میں آیتیں منسوخ ہو گئی، بالکل منسوخ ہوئی، لیکن منسوخ اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں ہم لوگوں کا فائدہ نہیں تھا، اور جس چیز میں آپ کا فائدہ نہ ہو وہ آیتیں پھر اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، آپ کو ایک بیماری ہو، بیماری کے لیے وہ آپ کو دوائی تجویز کرے، آپ وہ دوائی کھا لے اور اس سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر جب آپ دوبارہ جاتے ہیں اور دوبارہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ دوائیوں سے میرا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی مجھ میں نہیں آئی، تو وہ ڈاکٹر آپ سے وہ دوائیاں جو ہے نا وہ تبدیل کروا دیتا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ بڑا زبردست ڈاکٹر ہے اور تجربہ بھی چاہتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بیماری کا علاج اس دوسرے دوا میں ہے، اس دوائی سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحانی علاج کے لیے جو آیتیں نازل فرمائی وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا ہی ان کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، اس سے اچھی آیت آپ کے لیے آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے اعتراض کفار کرتے تھے کہ یہ کس طرح قرآن ہے جو ایک بار نازل ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب کو رد فرما دیا اور کہا کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ تو قرآن میں کسی بھی چیز کی تعارض کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ کو قرآن پاک کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تفسیر کی طرف جانا ہوگا، اور تفاسیر میں پھر صحیح احادیث کی طرف جانا ہوگا۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی شک شبہات ہے یا جتنے بھی آپ کو مسئلے مسائل ہے وہ خود بہت ہی حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔